magpunta. Guys, alam niyo po ba? Sobrang nagpa-practice po talaga sila ng hard. Ano yung hard ulit? Sobrang nagpa-practice talaga sila para po sa Men Today. Kaya, kapag nagsalita po sila guys, please give them lots of, Okay po ba? Salamat po, salamat po. Okay, wala pa po. May inaayos lang po. Pero hindi po namin in-expect na grabe po yung... Though alam naman po natin na grabe yung sigawan niyo, pero... Wow, salamat po, salamat po. Every time we come Philippines, the energy is amazing. So, it's so shocking, right? Today, I want to try something different, the opposite of loud, okay? Everyone goes silent. 3, 2, 1. I think it's the first time I heard this quiet. 해보고 싶은 거 있어요? 근데 오늘 포어가 저희를 얼마나 궁금해서 이렇게 반으로 갈라가지고 여기 먼저 소리 들리는 거예요. I wonder how much our Poa will cheer for us today. So we're gonna split into half. Yes. Titignan daw po natin kung ganon po kalakas sa support kami ngayon. So, gusto po namin i-try half-half kung ano daw po, kung saan daw po mas malakas. But before we do that, let's intro first. Okay. And introduce ourselves. Okay. 네. 둘, 셋. 안녕하세요. 선수 이제 시작해요. 하이. Maganda daw po ba siya? 네, 여러분 오늘 와주셔서 너무너무 감사합니다. Thank you so much for coming in, guys. 우리가 오늘도 재밌게 이쁘게 멋지게 지내세요? I hope we're gonna have fun today. Brutally, cool, and then perfectly. Magsaya daw po tayo ng ganun today, sabi niya. 네, 안녕하세요. 아이언입니다. 와, 에너지가 대단한 것 같아요. The energy of you guys are so amazing. 네, 오늘도 재밌게 놀아봅시다. So I hope you guys will have fun today. 네, 안녕하세요. 아홉의 정호입니다. 제가 여러분한테 드리고 싶은 말이 하나 있는데 There's something I will talk to you. I will tell you. 아쿠포항 판반상 조하나 아홉 정호! Kamusta po? Ay, gusto ko, ang tagal niyo na pong tinatawag sa akin to, pero gusto ko po siya i-try kasi ngayon sa introduction ko. Hello po, ako po ang Philippine Prince, JL. Maraming salamat po sa pagpunta niyo. Palagi kahit saan po kayo magpunta, kaya hayaan niyo po na kami na po ang bahala sa pag-enjoy natin today. Love you po! Hello, it's Philippine son-in-law Steven. I'm just so grateful to be here today. And we're in Cebu, and there's so many tours here come to see us. So maraming salamat po. I hope you enjoyed today. Hi, kita. Hello everyone. I'm so happy that we can meet up again today, and I
hope you guys can enjoy the stage with us. And 박사여자요 today. I almost cried while we were doing Rendezvous outro because this sharing was so amazing. It's my first time in Cebu, so I think it will be personal. Lots of fun today! Kamusta po? Ako po si Matthew. 뭔가 이런 함성 소리를 들으면 넋을 놓고 보게 되는 것 같아요. So I'm speechless when I hear your cheers. 네, 오늘 하루를 잊지 못할 하루로 만들어 드리겠습니다. I will give you an unforgettable day. 마이키다, 사랑합니다. 오늘 필리핀에서 이렇게 다시 코아라 많이 만날 수 있어서 너무너무 행복합니다. 오늘도 많이 즐겨주세요. I'm so happy to meet you. Our Filipino Poha here today. I hope you can enjoy our show. 사랑한 뻥! Yes. The title for this fan meeting today is Aho for Love, right? Yes, even though Valentine's passed, we just wanted to give to Foa just like the time we spent together. Yeah, so I hope you enjoyed today, and yeah, have fun. 네, 오늘은 아우백의 우리 푸아가 사랑에 빠지는 시간입니다. So it's time for our Poha to fall in love with Aho. 그리고 아홉이 우리 푸아를 얼마나 사랑하는지를 확인하는 시간이기도 합니다. And it's also time for us, Aho, to confirm your love. Let me sing! The passage